Mkurugenzi. My man. Mkurugenzi Diastories. Najua uwaga naanza na kabore kamoja, lakini leo wacheni ni wahurumie. Today we will just get right into it. Now, before we board our aircraft tuende hiyo country ingine, sababu Diastories waga ni stories may happen in another country. Let me just give you a little backstory of our main character. Now, our main character mazeni boy moja, yani the model student. Ushaona wale watu wazazi wote wanaombaga wapate, wale watoto wazazi wote wanaombaga wapate. Yani material ni mtu, yani discipline, watagwan, kila kitu yake ni straight as an arrow. It is not a surprise, doesn't come as a surprise to anyone when he is called to one of the best high schools in the country. Najua mutaijua tu, ni high school iko na jina the same na sister school, na wako mbali, wako tu hapo. Yeah, you know it, it's a famous school. So ameingia pale, the guy does really well. Anakuja anaingia mambo ya YCS, watu wa Katoliki mnanipata hapo. YCS ndio the Catholic version ya CU. Anakuja anakuwa chairman wa YCS. So hizi brother na sister school waga work closely sana. So for some of those clubs, saa zingine wanakuwa na joint missions. So unapata YCS club ya the boys waga wana organize ma sessions na YCS ya across pale. So in the process wakaunda urafiki na the girls on the other side. So him as the YCS chairman, huko counterpart wake was a very lovely lady, just a feminine version of him. Model student, very well disciplined, like ni watu wanajua ni nini wanataka kwa maisha. So they did that, wakamaliza shule exams, form 4, and they passed with flying colors. Hii country ukipita mtihani vizuri, of course Nairobi University ndio inakuwa your home for the next 4 years. Turns out, wote wawili wanajipata kwa this institution, the Nairobi University. The University of Nairobi. Wakiwa pale, of course wana meet. Unajua mkiwa pale mafresha, alafu uone fresha mwingine mwenye mko na history na yeye. It's a good feeling. In fact, hata classmates wa huu jamaa wanashangaa, sisi ni wageni na already ushaanua. Anawaambia hapana, sikuanua. Madam tumekuwa na yeye high school kule, nini ni demo nguvu sana. Si ati kuna kitu inaendelea between us. No, she's just a very good friend of mine. Good friend. Okay. If you insist, even ndio mnawaita siku hizi. A good friend. But turns out ni ukweli. They were just good friends. Good friends. Now, as wanaendelea tu na masomo yao hapa kwenye university, this lady was started becoming a bit weird, a bit strange. Every time angekaa maambie the guy, ni aje, I really need to talk to you, it's urgent, but I insist, come tuongee wapi? Kwa room yangu. So jamaa anamwambia, kama ni urgent sana si uniambie tu hapa. I insist, come tuongelee kwa room yangu. So the guy anajiambia ina mambo, ni sawa tu. She's my sister. Wacha tu niende nisikie kile anasema. So jamaa anaenda, and they have a discussion. But before hata discussion zianze, kuna roommate wa msichana ako hapo. Huyu roommate every time without fail anakuja anawasalimia, then anatoka, anaenda. Akishaenda sasa jamaa kwa hapo ana brace kusikia ni story ni gani. Wanaongea tu of common issues, hakuna anything pressing. So jamaa anashindwa, do you realize hizi vitu tunaongea hapa ni vitu ungeniambia tu tukiwa huko nje? Why do you insist nikuje hapa? But ni sawa tu. At the end of the day, you are like my sister. Wacha tukae tu tuongee. So it happened once, twice, 3 times. Every time huyu jamaa anakuja kwa hii room, huyu roommate anakama na wasalimia, then anajiondoa. Mpaka siku moja jamaa akauliza huyu rafiki, nawacha nikuulize, huyu roommate wako, is everything okay at home? Because why is she acting weird? Akona some antisocial behavior ambayo I don't know. I feel we need to address it. Ni mtu tunaweza kaa chini tumchambue tujue shida yake iko wapi. Anaweza kuwa ni mtu ana struggle na kitu na sisi tuko hapa tu.
Mdem anamwambia no, haina mambo, ata open up tu pole pole, haina shida. One time same thing happens. Msichana anaambia jamaa, nani kama I need to talk to you kwa room yangu nini, it's urgent, please come tuongee. The guy akajiambia, sawa tu, I know exactly what will happen, but let me just go. So the guy anaenda, anakutana na msichana kwa room. Ule roommate anakuja, anasalimia, lakini hatoki, ana maintain. This time huyu rafiki yake msichana ndio anatoka. Okay, all right, yeah, talk to me, mambo vipi? They have a conversation for a few short minutes, then pia msichana mwenyewe anajiondoa. Sasa jamaa amebaki hapo kwa room ya msichana, anashindwa, okay, what am I supposed to do with myself? Ule mwenye ameni-invite hapa alienda, ameniwacha na mtu hapa, nikifikiria hata tutaongea kidogo, hata yeye ameondoka kwa chat. Sasa ni kuangalia tu ceiling hapo for a few minutes, then akajiambia, you know what, sawa tu, wacha mimi nitoke niende. Na akatoka, akaenda. But kitu inamwambia hapana. I think huyo msichana wa pili huyo, kuna kitu inamsumbua. Na wacha tu, to break his ice, nimuulize tu peupe, is everything okay? Because there's something. So one time tu wakajipata tu na wakaanza tu kuongea. Msichana akaanza kuloosen up kidogo, nini. Then in the process ana discover kumbe the girl anakuwa tu na social anxiety mbaya. Anytime akiwa kwa situation na watu hivi, inamchachia. That's a thing. Kuna watu hapa mazee hata tu ukimwacha tu na mtu hivi dakika 2 ana sweat, anashindwa, okay, what am I supposed to do with this other human? So I guess hiyo ndio problem dem alikuwa nayo. So jamaa mazee akamtengenezea a very conducive environment ya kuopen up, wakaongea kidogo, mambo imeanza kusoften, lakini ni just hao wawili. Anytime umse akijaribu kuleta marafiki wake kwa equation, dema away, hawezi jaribu kukaribia mahali kuna watu wengine. So pole jamaa kama kajua, okay, so ni social anxiety kidogo inamsumbua. Akaenda akimwin pole tu, slowly by slowly. So eventually it turns out that tangu tu watu waingie kwa hii university, huyu roommate alionaga huyu jamaa akiongea na huyu, the roommate, immediately akajua, this one I want him in my life, this one. Lakini sababu ni mtu akona social anxiety, hiyo nguvu ya kumwambia inatoka wapi? So every time udem alikuwa nakama naambia jamaa, I really need to talk to you urgently in my room, alikuwa analeta huyu mtu karibu ndio huyu ajitetee. Lakini sasa huyu haiwezi, anakuja anamsalimia dakika 2 alafu anajiondoa. Ladies, mnakuanga hivyo kwa nini? Why are you like that? Unajua kabisa unanipenda kabisa, yani wewe unajua unanitaka, alafu unakuja unaniambia na huyu Magi nashukuaga anakutaka, na ni wewe unanitaka. Sasa unanirusha kwa Magi kwa nini? Ladies, by the way, kwa nini mnakuaga hivyo? Mbona usikuja tu uniambie, Gavejo, silali mambo inanichemkia hapa guys, itakuaje? Nyinyi mnataka mupitie Corners 150, but anyway, I guess it's a millennial and Gen X thing. Gen Z is mazea watambui. Gen Z hata dem ndio anakuwa, wewe kuja hapa. Unaenda wapi? Unafanya nini? Hauna kitu ya kufanya? Nikuonyeshe. Okay. PG. I digress. Okay. Now, let's come back to our people here. So, msichana amefungua roho finally after a whole year. Amesema haki. Manze hivyo ndio iko, it is what it is. Na kwa hii process ya jamaa kujaribu kuloosen up msichana, pia yeye ameanza kudiscover she has qualities that I like. Damn, ni wa nguvu, man. I like her. Huyu tunaweza enda naye mahali. So ukweli wakaanza ku go out,
and they became an item. This is around 2001. Now, these people would go on to date for another 9 years until 2010 is when they decided to get married. Yes. Yani hakuna relationship hiyo, kwa hiyo kikosi yao ya mabeshte ishaikaa hiyo design. Mpaka watu wanamwambia, hey mazee, what's your secret? Relationship yako imeona World Cup 3. Sasa zile watu wengine hapa relationship zao wasijaona moide mbili. You must know a few things about being in a relationship. When you're hatari bwana. Show us your way, sensei. So yeah, wakaingia vizuri, wote wakaenda wakapata very very nice jobs. Na I think before long it was evident that hapa we are taking things, next level. Oh, dating life ilikuwa beautiful. Jamani wale, unajua the romantics. Afadhali ya nyime chakula ende amununulie kakeki pale town. Kuna kaduka tulikuwaga tunakunywa breakfast tukiendaga Tahidi High. Iko right opposite hapo Moi Avenue, kuna hii building inakuwaga na Galitos. Right opposite kulikuwa na cake shop hapa. Nimesahau hiyo cake shop ilikuwa inaitwa nini. Manze ukikula keki hapo wewe ulikuwaga deep state. So kila time manze akipata tu senti anaita mrembo, wanakaa hapo, wanapiga kachai kao na kakeki. It was beautiful. Flowers here and there, tu zawadi once in a while. Hata kama doa hakuna, anajifinya yani. Jamaa anafaa andike kitabu ya kuingiza hawa watu box. Yani ako sawa. The guy is okay. Ako tu sawa. So of course as wanafanya hizi vitu zote, pia pale kijob mambo inaenda ikikuwa a bit better. In fact the guy after university alienda akaandikwa job kwa a certain regional organization as part of the IT team. Ni mtu pale kwa ma IT hatari, anapiga hiyo kitu deadly. So hapo ndio alikuwa anapiga shughuli yake. The pay wasn't bad, alikuwa anajaribu tu, anangangana. Ndio kwa maana mrembo alikuwa anakula ma benefits hapa na pale. Mrembo pia I think alikuwa job somewhere around the Kenyatta area. Siko sure ni nini exactly alikuwa anadu. Yeah, but almost every day walikuwa wana meet hapo tao, wanaingia pale maskani ya kahawa, wanapiga kahawa yao, then wanaenda nyumbani, man. Ikafika wakati jamaa akasema, hapana, siwezi endelea kukaa na huyu mtu wangu akiwa hapa at arm's length. Huyu namuhitaji hapa. Come here mama. Huyu sasa lazima nimpropozie. Akapanga mazee engagement proposal safi kwa ofisi pale, karing kakatengenezwa sawa, small flowers hapa na pale. Then akangojea wakati watu wameshatoka ofisi, amebaki tu yeye na mtu wa kufagia. Akaambia mrembo, mtu yangu leo ukitoka usiende mahali pengine, please come and see me kwa ofisi yangu hapa Westlands. Niko na kitu nataka kudiscuss na wewe, it's urgent. So mrembo of course akamaliza shughuli zake huko, akatoka akakuja pale Westlands vizuri, akapanda hadi kwa ofisi. I don't think alikuwa shaingia hiyo ofisi before, I guess it was the first time. Akapata mjamaa pale, kidogo mwanzee mjamaa ametoa pete, akapiga magoti, akamuuliza mtu yangu, inaweza iwezi? Mrembo kuona mazee mwenzake ako kwa magoti, mazee karinka ametoka, akachanganyikiwa, hajawahi proposiwa before, hata yeye akapiga magoti. Wakaongea hapo ni kama waumini wawili. Ametoa mikono zote nje hivi, weka ring kwa ile kidole unafikiria inafaa iwekwe, sababu hata yeye hajui. In fact hata undume hajui waliweka ring kwa the wrong finger, but who cares as long as at the end of the day union tunayo. So mazee proposal ikapigwa hapo safi sana. La akamwambia mtu yangu, it's been 9 years, step mazee, it was about time jo, wacha tuipige. Na ndio ujue mimi ni mtu niko serious. Hatumalizi mwaka kama sija kutembeza down the aisle. Hiyo nimekupromise na kuahidi. Msichana nguvu inaisha kwa magoti, anatetemeka ni kama hako na malaria. Ni noma. So proposal yao safi ikaisha. Akamwambia sasa, pole sana, najua timing ya hii proposal kidogo itakupiga off kiasi. Sababu gani? Sababu nilikuwa nimepanga trip ya kuenda Kilimanjaro. Tuna summit Mount Kilimanjaro, mimi na maarifu wangu wengine 8 na plus ule mwenye anatupeleka. In total tutakuwa 9. But ni wanaume tupu, usikue na tashwishi.
Najua tutaongea na wewe hizo siku 8, but tutakuwa mandume tupu huko, so you have nothing to worry about. Mrembo akamwambia ina mambo nitakumiss juu 8 days bila kuongea na wewe, never happened before, but ni sawa. Unasema ni important kupanda mlima. Yeah, very important. Na need kwenda ni pale juu nijiulize, have I made the right decision? Then nikishuka na kuja mpaka na tarehe ya harusi. Wewe unijui wewe. So mrembo akampatia baraka, akamwambia it's okay, you go do your thing. Ukishuka mlima utanipata hapa. So jamaa akaenda Kilimanjaro, akapiga siku zake 8 huko. Very beautiful. He enjoyed it, every little bit of it. Na akarudi, and he was more than sure that he indeed wanted to spend the rest of his life with this beauty. So akakuja mazee, akamwambia mazee, nikiwa pale kwa mlima, Mungu ameniongelesha. Akaniambia July wewe utafurahi. We are doing it in July. Love it. So all systems go. Date ya harusi ndio hiyo imesetiwa ni July huko, I think ni hiyo wiki ya mwisho if I'm not wrong, of 2010. Kumbuka watu ni watu wamedate kutoka 2001. Wamepiga term 2. Kibaki yako karibu kwenda nyumbani. Hao watu wakidate tu. This is ridiculous. Now, pale job kwa huyu mjamaa, something happens. Pale kazi, I told you it was a regional organization, meaning it had bases in a few sub-Saharan countries and a few West African countries pia, if I'm not wrong. So there's usually, do I call him a project lead? Mwenye anakuwaga in charge mazee, ni kama in charge of business development kwa hiyo organization. Anytime wako na meetings na nini, other heads of states in other countries, ama other people in other countries nini, huyu lead ndio wagana anapiga hizo shughuli. Ni jamaa wamemtii mbaya sana. But around that time in 2010, ikakuwa mazee jamaa ana resign sababu amepata shughuli mahali pengine. So yeye anapatiana resignation yake, anaambia watu mazee, it's been real, nyinyi endeleeni mahali nimewachia, and the guy takes off. So now the organization has no choice but to advertise for his position. So watu wakaanza kuapply mazee. People applied from all over. It was a lucrative job, so watu walikuwa naitaka sana. As hii process ina happen, kampuni haiwezi fungwa sababu hawana huyu project manager. So lazima kampuni iendelee. So our IT guy, sababu ni mtu wako na people skills kuruka, akaambiwa cheki ni aje, as tunajaribu kutafuta replacement ya huyu ametuacha, unaweza kuwa acting, umshikilie until ile wakati tutapata nani replacement. The guy akasema haina mambo, as long as mutani relieve hizi duties zangu za IT kiasi, munitafutie assistants kidogo wanisukumie, mimi niweke uzito hapa, then ule leader akipatikana, mimi nirudi kazi yangu ya IT. Akaambiwa well and good, hiyo iko sawa. Kidogo assistants wakapatikana pale, wakafanya mambo, then yeye akakuja kushikilia hapa. Now, alipiga hiyo shughuli for months as they were looking for his replacement. No, for the other guy's replacement. One of the heads, sasa wabigi wale kabisa, akakama kauliza, ngoja first, you know, it just occurred to me that you guys have been operating without that project lead for a bit. How are you doing it? Kwani tuko na kijana wa IT hapa hatari sana, tumemshikisha kwa hiyo nini, anaipiga proper. Oh really? Yeah. So why are we bothering with other people's applications? Si huyu kijana mumempower, wacha apige hiyo kazi, angalia kitu kidogo kwa mshahara, umubump up kidogo, alafu endelee, sababu he's doing a pretty decent job at it. So mbona hii process ni expensive, tukuje tulete mtu atuitishe mshahara kubwa na kijana ako hapa anajituma, wacha apige hii shughuli. Wakaona that's bosi, umefikiria hapo umefikiria, wacha tumuongeze kitu kidogo aendelee na hii shughuli. So that is exactly what happens. Kijana anakuja, anapromotiwa, naambiwa in fact hiyo kazi ya lead unaipiga hiyo. You are a leader wewe. Endelea, tutakuongeza kitu kidogo pale kwa mshahara, you keep doing what you we ni mdeadly man, tungekuwa wapi bila wewe. Jamaa akaingia, akavaa viatu za hiyo project lead sawa, sasa nikaende sana.
Now, kukawa kuko na safari hatari sana ya wapi? Bangkok. Manze, this was it was the biggest gig jamaa shaipiga. Like kulikuwa na wase delegates from all the sub-Saharan countries, West Africa, like everywhere. Hii company ilikuwa na roots, kulikuwa na wase, so it was a big deal. So jamaa mazee akabrifiwa, akaambiwa sasa mazee kuna hii shughuli ya Bangkok inafaa ikuje, wewe ndio utaipiga. So tulia tu, tutakupatia matarehe. Jamaa akamwambia ina mambo, mimi I am always here to serve you. Wewe niambieni tu ni lini, then mimi nifanye mambo yangu. Before long, dates zinawekelewa kwa meza. When is it supposed to be happening? Sometime in July. Are you starting to see where I am headed with this conversation? That July, ndio ile July alipromise ule msichana last year December. Akamwambia wewe July utafurahi, nataka nikuoe wewe, au utapenda. But sasa organization imekuja hapa imemurusha wapi? Bangkok, first week of July. Anatoka Bangkok hivi, ako na wiki 2 peke yake ya kufanikisha nini? Hii harusi. Pressure. But akasema, you know what? Ni sawa, tutapambana. In 2 weeks we can do a lot. Wacha nikimbie hii safari. So akaambia msupa maze kila kitu. Msupa akaambia ina mambo, si tutafanya tu ile tutaweza. Then hiyo time utapotea, ni sawa. Ukirudi, hizo wiki 2 zimebaki, sisi tufanye mambo yetu. Iko sawa hiyo, iko sawa. Kaende sana. So the day comes, jamaa mazee anaingia kwenye airport pale, akiwa na delegation hapo ya watu kadhaa, wanaingia wanaenda shughuli zao Bangkok. Bangkok was amazing. Kila kitu mazee, yani the learnings nini, walienda kuona vile maviwanda, factories zina operate huko Bangkok mazee. Yani unapata kuna area fulani factory peke yake, ile power joy inatumika kwa hiyo factory inaweza power a whole town in Kenya. Like power Nakuru inatumika huko kusukuma mazee works za factory. Yani wanaangalia hivi wanasema, kwa hivyo this thing it's possible. Hii kitu kwa hivyo tunaweza fanya hata sisi. Ni leadership tu ndio inatuangusha. Haina mambo, ni sawa. Now we've learned. So piga tour yao Bangkok ni nini? So walikuwa na fly Ethiopian Airlines. At the end of the tour inakuwa ndo sawa, kila kitu iko fiti. Now they needed to come back home. Now if you're flying Ethiopian, of course, lazima mtakuwa na stopover kwao. Inakuwaga hivyo. Any airline you fly, you must have a stopover at their hub. If you fly Kenya Airways, it does not matter whether you are going from New York to Limpopo huko chini ama Gaborone, lazima muingie Nairobi. Sababu Nairobi ndio hub ya KQ. If you're flying Qatar, it doesn't matter where you are going. Lazima muingie Doha. Sababu Doha ndio hub ya Qatar. So hata walijua sababu tuko kwa Ethiopian, lazima tutaingia Addis, tutulie kidogo hapo kwa layover, then to connect flight yetu to Nairobi, JKIA. So wanachukua ndege yao kutoka kule Bangkok vizuri, comes vizuri sana mpaka wapi? Addis, Ethiopia. Wana land pale. Lakini there's a problem. What was the problem? Pale kutoka Bangkok kukuja Addis kulikuwa na delay ngori sana. Hawakutoka on time. Now, wakati mko na hizi connecting flights, it is very crucial that you leave on time, because mkichelewa kidogo, you end up missing your connecting flights. So sababu wamechelewa Bangkok, inamaanisha ile time walikuwa wanafaa waingie Addis ndio wapate connecting flight to Nairobi, hiyo wameihata. So walifika tu hivi wakaambiwa, your connection has just left. Sasa kile tutafanya, sababu makosa ni yetu guys, tutawaweka kwa hoteli. Nyinyi ingieni kwa hoteli mtulie, usiku ndege yenu itapatikana yenye itawapeleka wapi? Nairobi. Na msijaribu kuitishwa pesa na mtu, makosa ni yetu. Tutawalipia hoteli, mkae mkule, mtulie hapo mpaka wakati ndege yenu itakuwa ready. Wakasema ni sawa, kama mtatu connect ni sawa, wacha tuingie tufanye mambo yetu. But hiyo wakati hawa walikuwa nafika, na ile wakati ndege yao ilikuwa inafaa itoke, manze za whole 12 hours ni mbali, juu ndege inafaa itoke usiku na hawa wamefika asubuhi. So jamaa akasema ina mambo, wacha aende apumzike, then ajue vile atakacheza kutoka hapo. So akaenda akaonyeshwa hoteli zao. I think it was the Sheraton, good hotel.
Wakaingia pale, wakatulia, jamaa akakula usingizi yake kidogo, but only for a few hours. Akaamka akapata woi, bado niko na quite some hours to kill. So badala ya kukaa hapa nikiangalia ukuta, si nitoke nje nione kama nitaangalia mandhari huko, nikutane na vitu mzuri za kufurahisha macho. Bas, I pass time, nikuje nijiprepare, then nitoke niende nichukue flight yangu. So mjamaa akafreshen up kidogo, akatoka, akashuka pale chini, akatoka nje ya hoteli. Anakula tu stroll pole tu, akiangalia what does this Addis have to offer. Hata aendi 100 meters anakutana na mjamaa. A very young guy ako pale, jamaa anakaa amechangamka, is very clean, ni mtu ako kwa street lakini anakaa very presentable. Akamsalimia tu, hello nini, are you okay? Akamwambia, I'm good, I'm just strolling a bit, just to see what Addis has to offer. Jamaa akamwambia, that's I can show you around. There's a museum like 500 meters from here, can I take you? Jamaa kaona museum, okay. Ethiopia inakoga very rich in history. Wacha niingie kwa hiyo museum. Wakaenda wakafika hapo chini, akamwambia just pay a very small fee at the gate. Go in, enjoy, have fun. Like 30 minutes you'll be done. So jamaa akaenda akalipa ako kafika dogo, akaingia ndani, akapata mpaka wasee wanampeleka around huko wakimuonyesha ma artifacts nini. Huu ni king sijui nani alikuwa hapa, in fact amezikwa hapa. Really nice. Very rich history. Na after a few minutes ukweli he was done. Akatoka pale nje, amefurahi, amesikia fiti. Akapata ule jamaa amemngojea tu pale, hata ana mambo, ametulia tu. Kama kamsalimia akamwambia, thank you, that was beautiful man. You know, I wouldn't have known hii kitu ina exist hapa. Kama si wewe ningeipita tu, sababu hata haikai ni kitu interesting ukiangalia from outside. Akamwambia ina mambo. So jamaa wetu akaanza kufeel guilty, boy wetu amenisaidia John, amenisaidia kujua vitu leo. Si hata nimshikie hata ka drink asikie fiti, ndio pia nisimwache hivyo. Akamuuliza, would you like a drink maybe? Yeah, no problem. I know a place. Of course, kama unajua hii ya museum mahali pa kubugia itakushinda kweli. Let's go. So jamaa wakatoka mazee, wakatembea, wakaingia maskan fulani. Na kafiti, club lighting kidogo, unajua iko na mood lighting kafiti, kamziki kanacheza tu chini tu, kamziki kawastani, yani pale chini. Before waingie kulikuwa na wasichana fulani wako hapo place hapo nje. They look very decent by the way. Wamevaa tu dress tuzuri tule tu Ethiopian, tumefika huku chini. They look nice. So wakaingia, wakakaa chini kwa kabooth, walionyeshwa kabooth, waingie ndani wasikie poa. Wakakaa chini wakaoda tu beers hapo. Beers zikakam zikaletwa, wakafunguliwa hapo, wakaeka kwa maglasi, wanakata tu polepole as they are having a chat. Anamuuliza maswali za Ethiopia nini, the boy anajibu mazee kwa moyo mkunjufu. Yani ako tu sawa, he was a perfect host. Then all of a sudden the music changes. Sasa mziki inaacha kukua mziki ya kawaida, inaanza kukua zile mziki wasichana wanini wanatingishaga nayo tumbo. Mshaona wale wasichana wa belly dancing, wale Waarabu wanatingishaga tumbo design fulani. Kidogo wale wasichana walikuwa pale nje very decently dressed. Guys, nguo zimeenda wapi guys? Wameingia bwana. Haki ya Mungu, hii ni spleen iko nje mtu yangu. Mbona uogopi baridi? Wako hapo wameingia, wamepiga makeup safi, tu nguo tu dogo, wanatingisha body parts kila mahali. So immediately the chicks came in. Huyu host wetu akaacha hata kuongea, ameshika tu chupa yake ya bia, ana concentrate. Jamaa ako hapa bana, unajua ni mtu anapenda Mungu, hizi vitu kidogo zinamfanya uncomfortable. So anajaribu kumuuliza, na huyu King Pharaoh huyu unaweza jua ni mkabila gani? But mjamaa hataki. Let's concentrate on the things being shaken here, please. So jamaa kajaribu kuleta conversation pale, anaanza kuona msee mbona sahi anaanza kunilenga, hataki tuongee, anashinda tu akiniambia no, concentrate. Akasema you know what, ni sawa tu, acha niangalie, sababu hata hii si ni creation ya Mungu tu. Ule Mungu alitengeneza King Pharaoh, ndio alitengeneza hii tu. So might as well. Akakaa, akatingishiwa mamambo hapo kidogo, wanakaa ni kama wanataka kukuja kumubembeleza kidogo. Akasema dini imekataa hiyo, hapana. In fact, hata I think niko sawa.
I've had enough, nimeona mambo ya Mungu. Ambia waiter alete bill nifanye ile kitu nilipe, sababu nikiendelea kukaa hapa mambo itachemuka, na mimi ni mtu ninapenda Kristo. Now kidogo waiter ameitwa, ameambiwa fanya mambo, ameenda ameprint ile kitu. Unasikianga vile sauti hiyo mashini ya kuprint inalia, unajua mambo si rahisi. Kakilia tu unajua hapo ni kidogo. Ukisikia tu kwani una print nini guys? Is that an exam paper? Mbona hiyo kitu inapiga kelele hivyo? Then kirisiti kikatolewa, akakuja akaekewa. Inamfichangwa kwa kitabu fulani, mnakajua ako kitabu kanafichanga risiti kwa hoteli. Unajuanga things are thick. Ako karisiti kakiwa hakajapotea ndani ya kitabu. Kakiwa kamepotea ndani ya kitabu unajuaga mambo iko sawa. Lakini ukiona imetokea huku na huku, unajuanga hapa mambo inaenda kukua mbaya. Jamaa kabla afungue hiyo receipt, wacheni niwaambie, ile pesa alikuwa nayo kwa mfuko mbele nyuma ni allowance alikuwa amepatiwa na watu wa Ethiopian Airlines after wafanye a delay kupata connection. So not only did they put him in a hotel, walimpatia $100 ya kumwambia pole, sababu tulifanya nini? Tulikuchelewesha. So hiyo $100 ndio iko kwa mfuko. Jamaa anafungua ile kitu, receipt ile, anapata hapo hesabu safi sana ya $300. 3 times what he has in his wallet. Keep in mind, he's in a foreign country, hajui mtu huko. Things are about to get very tough. Very tough. Alafu unajua ukiwa kwa situations fulani, mwili yako inakuuzanga. Your demeanor uaga ina change. So kumbe hao watu wako na techniques za kusoma demeanor. Immediately waliona jamaa mazee ameanza kidogo anakaa ni kama ana paniki. Everything went silent. Ile muziki ilikuwa inacheza ya kutingisha tumbo. Wasichana walikuwa na hang hapo around, wakaanza kujiondoa. Then all of a sudden ule waiter alikuwa ameleta nini, akatoka, akareplacewa na jamaa moja pandikizi la mtu 6 feet, akona misuli tinginya. Ameharibu sura, nashindwa kama wewe ni sura mbaya hivi na wewe ni Muethiopia, na wanasemaga wa Ethiopia ni wakoaga wasupu. Ungekuwa Muganda. Msitranslate hiyo achana na is ours. Hiyo mkiweka huko wataninyima entry. But una imagine angekuwa ametoka mahali moja na mtu kama Joseph Kony. So mjamaa amesimama hapo kando. Waiter anaangalia mjamaa, anamwambia pay up tumalizane. Jamaa anaingia kwa wallet, anamuonyesha ako na $100. Hii bill imekuja ni ya $300. Akamuuliza mtu yangu, hapa nimegonga tu bia 2. Hii ingine imetoka wapi? Jamaa akamwambia unkigonga bia zenu, sikuna msichana alikuja hapa akapop ka champagne, mkapigwa tu glass tu kuonja. Akasema wait, mimi nilidhani hiyo ni mnanikaribisha tu, ni on the house. Hakuna mtu niliitisha champagne mimi. Hiyo champagne unaona haiko kuja imefloat, ililetwa na wasichana warembo anakutingishia. Hao wasichana mnafikiria pesa yao inatoka wapi? Hao wasichana already washakufanyia hizo mambo zako zenye walikuwa nakufanyia, zilikuwa ni za kukutayarisha. Kuna mmoja hapo tushamweka hapa kwa receipt. Unafaa utoke na yeye uende, sababu ushamlipia. Itakuwaje? Jamaa akamwambia wadau, hii 100 ndio niko nayo mbele nyuma. Jamaa akamwambia haina mambo, no problem. Fanyaje? Nifuate, kuja nikupeleke hapa kwa bosi, umwambie hiyo story unaniambia. Jamaa akashikwa mkono, akapelekwa kwa bosi who was ulikuwa unadhani huyu waiter ni mkubwa, sasa unafaa uone bosi. Pandikizi la mtu amebonda kubonda, akawekelewa hapo, akaambiwa hey bosi, we have problems here. Huyu mtu hataki kulipa. Foreign country with a flight that's leaving in a few hours.
Nimeona nimebakisha watu 2,000 nifike 670,000 subscribers. Naomba munifikishe. Naomba tu munifikishe guys. Then nitakuja hapa niendelee na hii story because hey. Is normal. Please. Niko 668. Kunifikisha 670,000 nitawashinda guys. Hapana. Yeah, you know how we do. Tuonane baada ya subscribers 2,000. Ninyi ni watu wa nguvu. Adios muchachos, peace. Oh, it feels so nice. Oh guys, mngekuwa mlinifikisha 1 million singekuwa na watesa hivi. Oh man.